Hello everyone, welcome back. This is Dr. D.M. Rathod welcoming you in the online lecture for UGC Net and GSET. See, my dear student, the examination date as well as admit card for the UGC Net is released. Kindly download that. So, today we are going to discuss some most important topics for the paper 2 for the subject commerce. જો ઘણા દિવસો પછી આપણે પાછા આજે મળી રહ્યા છીએ. એક્ઝામિનેશન માટેની ડેટ પણ અનાઉન્સ થઈ ગઈ છે અને એડમિટ કાર્ડ પણ રિલીઝ થઈ ગયા છે. એને ડાઉનલોડ કરો. કીપ ઇટ સેફ વિથ યુ. પ્રિપેર યોરસેલ્ફ. આજે આપણે બે રીતે તમને હું સેશન આપવાનો છું. નંબર 1 ઇઝ the detailed important topics and the another one is last minute reading LMR. હવે last minute reading એટલે શું? આપણે બધા જ યુનિટમાંથી જે આપણા 10 આમ તો 13 યુનિટ છે પણ એને સિંક્રોનાઇઝ કરીને યુજીસી નેટના સિલેબસ મુજબ 10 યુનિટ થયેલા છે. તો આ 10 યુનિટમાંથી આપણે ટોટલ 2-3-4 ટોપિક્સ જે LMR લાસ્ટ મિનિટ રીડિંગ માટે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એને પિનપોઇન્ટ કરવાના છે આજે. So as you have only 1 month, 1 or 1.5 month left, you can prepare from that topic. Clear? See here, this is simply an examination style. For paper 1, we'll have 100 marks, that is 50 question. And for paper 2, that is 200 marks, 100 question. Paper 1 is general for all the stream. So total 300 marks. Out of 300 marks, you have to score more than 172 for getting in passing criteria. Clear? We have paper 1 with 10 units: teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude, logical reasoning, DI, that is data interpretation, ICT, information and communication technology, people development and environment, and higher education system. So out of all this, what you have to prepare all this except comprehension and DI, data interpretation and comprehension સિવાયના જેટલા ચેપ્ટર્સ છે 8 ચેપ્ટર એને તમારે પરફેક્ટલી તૈયાર કરવાના છે. And on the last 2 days, 2 or 3 days, you have to work for comprehension and data interpretation. અત્યારે તમારે comprehension અને DI માં ટાઈમ વધારે કન્ઝ્યુમ થશે તો અત્યારે એના માટે ટાઈમ આપણે આપવાનો નથી. What we can do is we can prepare for all other 8 units for paper 1 and then move to the your specialized subject, that is paper 2. Here for paper 2 commerce we have 10 units. First one is business environment and international business. અહીંયા આમ એક યુનિટ છે પણ અહીંયા આપણી પાસે બે અલગ અલગ સબ્જેક્ટ છે. એક એન્વાયરમેન્ટ છે અને એક બિઝનેસ ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ. સેકન્ડ ઇઝ અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ઓડિટિંગ, ઇકોનોમિક્સ, બિઝનેસ ફાઇનાન્સ, સ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ રિસર્ચ મેથડ્સ, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ એન્ડ હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ. બે અલગ અલગ સબ્જેક્ટ છે. અહીંયા આપણી પાસે એક છે banking and financial institution, marketing management, legal aspects of business and income tax and corporate tax planning. હવે જો અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોશો ને તો 10 યુનિટ્સ ટોટલ તમને 10 યુનિટ્સના ટોપિક જોવા જશો તો ઓછામાં ઓછા 600-700 ટોપિક્સ થશે. પણ અહીંયા આપણે એટલા બધા જ ટોપિક કરવાના નથી. વોટ વી હેવ ટુ ડુ, વી હેવ ટુ ફોકસ ઓન ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ. તો આપણે હાલ પૂરતું તમારે તૈયારી ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાની છે? વી વિલ મૂવ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. એક યુનિટ લઈશું, બીજું યુનિટ લઈશું, એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ કયા છે અને લાસ્ટમાં ડિસ્કશન કરીશું કે એ ઇમ્પોર્ટન્ટમાંથી પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે. ક્લિયર? સી હિયર ફોર યુનિટ 1 that is business environment and international business. So first we have business environment. From this chapter you have to prepare for elements of business environment. We have internal and external, political environment, economical environment, social environment. Clear? External and internal environment.
Then you have to focus on monetary and fiscal policies. Then Consumer Protection Act. You will have one question from this. Consumer Protection Act માંથી compulsory એક question હશે. Maybe dispute redressal agency માંથી હશે અથવા તો એના time period માંથી હશે અથવા તો એની penalty માંથી. Then you have to work for tariff and non-tariff barriers for import and export. Foreign direct investment and foreign portfolio investment, that is India's FDI policy and balance of payment. This is from the unit business environment. Then we have international business. For international business, you have to focus on economic integration on regional level, that is ASEAN, SAARC, NAFTA, SAFTA and European Union, EU. Then you have to focus on IMF, World Bank and WTO and some agricultural agreements, that is GATS, TRIPS and TRIMS. જો અહીંયા તમારે બધાના ફૂલ ફોર્મ પણ યાદ રાખવાના છે, એનું ક્યારે સ્ટાર્ટિંગ થયું છે, એનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ક્યારે થયું છે અને પ્રેઝન્ટ હેડ કોણ છે આ બધું તમારે યાદ રાખવાનું છે. Moving towards accounting and auditing, the most widest subject of UGC Net, સૌથી વાઇડ છે. You have to focus on basic accounting principles and conventions. Calculation of gaining and sacrificing ratio, most important. Issue, forfeiture and reissue of shares. We have already completed this particular number 3. Issue, forfeiture and reissue આપણે ખૂબ સારી રીતે કરેલું છે, already internet પર available છે. Look on to the channel, એમાં videosમાં તમને આ મળી રહેશે. Number 4, amalgamation, absorption and reconstruction. You have to focus on theory base. Marginal costing and break-even point analysis. Standard costing, which is variances analysis. Number 6, that is related to management accounting, ratio, cash flow and fund flow analysis. હવે જો તમારી પાસે cash flow નો question હશે તો fund flow નો question નહીં હોય, અને fund flow નો question હશે તો cash flow નો question નહીં હોય. બેમાંથી કોઈ પણ એક question તમારે આવશે. Then we have inflation accounting, environmental accounting. You need to remember the accounting standards and IFRS with list accounting standard 1, આના માટે છે accounting standard 2, 3, 5, etc. And we have some basics of accounting, vouching, verification and types of audit report. Clear? So this is the important topics for accounting and auditing. Moving further, business economics, the most easiest part. But રટ્ટાબાજી કરશો તો આ નથી થવાનું. In economics, you have to focus on different definitions. Then demand analysis and elasticity of demand. અહીંયા elasticity of demand એટલે 5 ટાઈપની elasticity છે: positive, negative, absolute, zero. તો એમાં demand curve કેવું હશે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. Relationship between average revenue and marginal revenue. You have to focus on indifference curve analysis and opportunity cost concept. Short and long run cost curves. Demand curve in different market condition. Here it is price determination in different market condition. And the last one is pricing strategy. Now this price scheming, price penetration, peak load pricing, etc. are also a part of marketing management. Pricing strategy તમારું marketing management માં પણ આવશે. So this point number 8 is applicable to economics as well as marketing management. Clear? Moving further to the business finance, we have to focus on capital structure theories, net income approach, net operating income approach. આમાં અલગ-અલગ આપણી પાસે approaches છે. Cost of capital, which includes cost of equity, cost of debt. Clear? We have capital budgeting technique, dividend theories given by different experts. આપણો એક question અહીંયાથી compulsory હશે. Walter, Gordon, Modigliani, Miller. Clear? આ બધા dividend theories આપવાળા experts છે. You have to look into the detail about that theories. International monetary system, international financial market instrument, that is euro currency, ADRs and GDRs, and multinational capital budgeting, that is the important topic from unit 4 business finance. Clear? Moving further to the statistics,
See, this is little bit complicated for the students of commerce. ઘણા બધા કોમર્સના સ્ટુડન્ટ છે ને એ લોકો એવું કહે છે કે સર અમને સ્ટેટિસ્ટિક્સ આવડતું નથી. This is purely not a statistics but research methodology. You have to focus into the process of research, types of research, types of data with example, primary data to analyst, secondary data to analyst, types of hypothesis and its impact on study, correlation and regression analysis, sampling techniques, report writing and hypothesis testing with different tests. આ ટેસ્ટ ક્યારે કામ લાગશે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ટેસ્ટિંગ કરવાનું નથી, ત્યાં તમારી પાસે નંબર્સ નહીં હોય. We will have MCQ based, objective based questions. So we'll have to choose any one option. તો અહીંયા તમારી પાસે કન્સેપ્ટમાંથી ક્વેશ્ચન હશે from the parametric and non-parametric tests of hypothesis testing. So this is unit 5. Now come to business management and HRM. In business management, you have to focus on formal and informal organizational structure, motivation and leadership theories, corporate governance and business ethics. From HRM, we have recruitment and selection, training and development, compensation management, incentives and fringe benefits. સૌથી important અહીંયા છે monetary and non-monetary incentives. Personality, in that we have perception, attitudes, emotion, group dynamics, power and politics, conflicts and negotiation, and collective bargaining. So this is from business management and HRM. બહુ મોટો સબ્જેક્ટ છે. HRM itself is a subject of more than 1000 pages. તો અહીંયા જ્યારે આપણે પ્રિપરેશન કરીએ ત્યારે આપણે સિંક્રોનાઇઝ કરવું પડશે. પ્રોબેબલી ફેલિયરનું એક ચાન્સ એ પણ હોઈ શકે કે તમારી પાસે ઇન્ફોર્મેશન વધારે છે. Before 10, 12, 15 years, the reason of failure is lack of information. At present, the reason of failure is excess information. તો કઈ ઇન્ફોર્મેશન આપણા કામની છે એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે and we have to prepare according to that. તો જે બહુ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ, હું તમને એમાંથી સિંક્રોનાઇઝ કરીને આપું છું કે તમારે આટલા ટોપિક્સ કરવાના છે and you can easily clear the net. Clear? See here, the 7th unit is banking and financial institution. This is divided into two. First is banking, another one is financial institution. So for banking, we have different types of banks, RBI, Basel norms, and money market and capital market instrument and their characteristics. Money market and a capital market instrument, that is most important. We have financial institution, in that DFI, NBFC, mutual funds and pension funds, financial regulators and digitization of banking sector and other financial service. આ digitization એટલે M-banking, E-banking, બરાબર છે. એમાં શું આવી શકે? પેપર મની, ડિજિટલ કરન્સી. ક્લિયર? તો આ બધું આવશે digitization of banking sector. Next is marketing management. You have to focus on concepts, product concepts, market concepts, holistic approach of marketing. You have to focus on marketing mix. In marketing mix, product decision, pricing, policies and strategies. જે આપણે ઇકોનોમિક્સનું જે ડિસ્કશન કર્યું ત્યારે વાત કરીએ. Promotional methods, in that we have advertisement, personal selling, publicity and promotion mix. Channels of distribution, that is logistics management and service marketing. Most important છે. You have to focus on product life cycle and new product development also. જો અત્યારે આપણે જે ડિસ્કશન કરીએ છીએ that are important topics. એવું નથી કે તમારું પૂરેપૂરું પેપર આ સિલેબસમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ફ્રોમ યર્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સ એ જે તમારું સિલેબસ છે સિલેબસમાંથી અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ મેં આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા છે. ક્લિયર? Then we have legal aspects of business. બહુ લાંબુ છે. Contract of indemnity and guarantee, contract of agency, sale of goods act. In that particularly you have to focus on sale and agreement to sale, doctrine of caveat emptor and right of unpaid seller and buyer. Types of negotiable instrument, LLP, that is limited liability partnership, competition act, IT act, RTI act and GST.
સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ GST, implementation and working mechanism of dual GST. Clear? Then we have last is income tax and corporate tax planning. In income tax and corporate tax planning, we have some basics. We need to remember the deduction types with section 80C, 80D, 80CCC, residential status and tax incidence, computation of taxable income under different heads, main head કેટલા છે, deduction from gross total income, that is with section, international taxation system and double taxation. In corporate tax planning, we have to focus on tax avoidance, tax evasion and tax planning, along with e-filing of income tax return and advance payment of tax. વર્ષમાં તમે ITR કેટલી વાર fill up કરી શકો, એ બધી details આવશે income tax and corporate tax planning. Is that clear? So these are some important topics. For covering all these topics, you need minimum 6 to 8 months. જો તમે દિલથી પ્રિપરેશન કરો તો 6-8 મહિના રોજની 4-5 કલાક કરો એટલે આ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ છે એનું સ્ટડી તમારું પૂરું થઈ શકે. Not all the syllabus, but now you have 1.5 month left. So let's focus on last minute reading, as this is the concept of together we learn more. સાથે આપણે થોડુંક વધારે ભણીશું. So look at here for last minute reading. See, this is for very 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 short time. બહુ ઓછો ટાઈમ હોય ને ત્યારે તમારે આના પર ફોકસ કરવાનું છે. નોટ એવરી ટાઈમ, નોટ ઓલ ધી ટાઈમ કે ચલો આટલા ટોપિક છે, દરેક યુનિટમાંથી 4 ટોપિક આપણે લઈ લઈએ, 4 ટોપિક એટલે 40 ટોપિક કરવાના તો થઈ જશે 40 દિવસમાં. ના, એવું નથી. This is for very short time. તમે રોજની 5-7 કલાક કરો છો તો જ કામનું છે. 1.5-2 મહિનો જોશે તો પણ. So for business environment, international business, we have 4 units. We have 4 different topics: elements, Consumer Protection Act, regional economic integration, IMF, WTO and World Bank. From accounting and auditing, calculation of gaining sacrificing ratio, forfeiture and reissue, ratio cash flow, fund flow, marginal costing and BEP analysis are most important to you. From economics, demand analysis, relationship of ARMR, demand curve in different market and pricing strategies. From business finance, cost of capital, dividend theories, capital budgeting techniques. Then from statistics, we have types of research, types of hypothesis and sampling techniques, types of data with example, report writing માં તમારે યાદ રાખવાનું છે referencing styles and some basics of parametric and non-parametric test. આ એકદમ short છે, for very short period. From business management and HRM, you have to focus on formal, informal structure, motivation and leadership theories, monetary and non-monetary incentives, and recruitment process, scientific recruitment. Clear? Moving further, ફરીથી એકવાર કહું છું, આ પૂરેપૂરો સિલેબસ નથી. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ છે કે જ્યાંથી તમે સારો સ્કોર કવર અપ કરી શકો છો. Banking and financial institution, types of bank, RBI, working and function, money market and capital market instrument and digitization of banking sector. Again, e-banking, m-banking, digital currency, forms of digital currency. In marketing management, you have to focus on marketing mix, pricing strategies, promotional methods and logistics management. And the last one is legal aspects and income tax. So in legal aspects, negotiable instrument types, LLP, limited liability partnership, RTI Act 2005 main provisions and GST. GST માંથી compulsory question હશે. Implementation and working mechanism of dual GST. From income tax, deduction, residential status and tax incidence, taxable income under different heads and corporate tax planning. We have to learn tax planning, tax avoidance, tax evasion and tax plan. Clear? So these are some points with which you can do your preparation very effectively as well as efficiently. Done? So focus on your net. I hope
તમને ખૂબ સારી રીતે બધું સમજાઈ જશે. ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ યુ કેન કમેન્ટ ઇન ધી કમેન્ટ બોક્સ. ટિલ દેટ સ્ટે એટ હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ ગુડ ડે. જય હિન્દ, જય ભારત.